Good morning, student. In today's lecture, we discuss the Meson theory of nuclear forces. Meson theory. This theory was proposed by Japanese physicist Yukawa Hideki Yukawa in 1935. Right? According to this theory, forces between proton proton, proton neutron, and neutron neutron are due to a constant interconversion amongst the neutron and proton in the nucleus. Such conversion takes place through formation of an intermediate particle called as meson. लक्षात आलं इथे ही theory जी आहे, this meson theory was proposed by Japanese physicist Hideki Yukawa in 1935. According to this theory, the forces between proton-neutron, proton-proton and neutron-neutron are due to a constant. कशामुळे हे forces are due to constant interconversion amongst the neutron and proton in the nucleus. Such conversion take place through formation of an intermediate particle. हे जे कन्व्हर्जन आहे ते एका इंटरमिडिएट पार्टिकलमुळे होतं आणि त्याला आपण कॉल्ड ॲज मेसॉन असं म्हणतो. मेसॉन. ओके. दिस Yukawa proposed that a nucleon frequently emits a particle with appreciable rest mass. This particle is called as pi meson or pions. This particle is called as the pi meson or त्यालाच आपण pions असं म्हणतो, right? This particle remain near the nucleon in so-called pi meson field for very short time and then absorbed by another nucleon. This is called as the exchange of pi meson and is responsible for the nuclear binding forces. म्हणजे काय होतं इथे, particle remain near the nucleons in so-called meson field for very short time and then absorbed by the another nucleon. This is called the exchange of pi meson and is responsible for the nuclear and is responsible for the nuclear binding energy. Or nuclear binding forces. From classical point of view, the emitting and absorbing nucleons are both strongly attracted to the exchange of particle as if connected to it by elastic bond or the spring. Since both the nucleons are strongly attracted to the same particle, they appear to be strongly attracted to each other. Since the meson has appreciable rest mass, its emission ought to reduce the mass of the nucleon. But it is observed that in the exchange process, the nucleon maintain its rest mass. ह्या सगळ्या एक्सचेंज प्रोसेसमध्ये न्यूक्लियॉन आपला रेस्ट मास जो आहे ते काय ठेवतो, मेंटेन ठेवतो. During this exchange process, there is a violation of the law of mass of energy conservation because there is more rest mass present after the emission
or before the absorption of meson by the nucleon. However, such violation is not possible if the exchange occur in a very short time del t. हे जर शॉर्ट टाईम म्हणजे खूपच कमी टाईम असेल तर त्यावेळेस हे एक्सचेंज पॉसिबल नाही. That the uncertainty in the energy is constituent with the Heisenberg uncertainty principle. हे क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये हायझनबर्ग जो आहे हायझनबर्ग्स अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल जो आहे तो आहे डेल ई डॉट डेल टी इज greater than or equal to h cut by 2. This makes the detection of meson exchange not possible since the meson in this case is short-lived. The meson in this exchange process are referred to as virtual meson. The approach is similar to the exchange of virtual photon, giving rise to a Coulomb's force between two charged particles even though they are not physical contact with each other. Thus, the meson is referred as a virtual photon in the nuclear field. The meson is either electrically neutral or positively charged or negatively charged. म्हणजे मेसॉनवर जे आहे पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर तो असा डिनोट केला जातो. मेसॉन ॲक्च्युली इथे बघितलं आपण पाय ह्या लेटरने डिनोट केलं जातो. इथे पाय नॉट इज meson is electrically neutral, positively charged and negatively charged. ओके, म्हणजे हा मेसॉन जो आहे अशा पाय प्लस पाय नॉट अँड पाय मायनस मीन्स मेसॉन इज ऑन पॉझिटिव्ह चार्ज, मेसॉन is a negatively charged, and meson is a electrically neutral. The forces that act between one neutron and another and one proton and another are the result of exchange of neutral meson. Okay, म्हणजे फोर्सेस दॅट ॲक्ट्स बिटवीन वन न्यूट्रॉन अँड अनदर, म्हणजे एक न्यूट्रॉन आणि दुसरा न्यूट्रॉन, तसंच वन प्रोटॉन अँड अदर प्रोटॉन, अँड द रिझल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रल मेसॉन. The interaction between neutron and proton is the result of exchange of pi plus and pi minus meson. The interaction between proton and neutron are, okay, म्हणजे ही जी इंटरॅक्शन होते प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉनची ती आपण इथे बघणार आहोत. ओके, the forces that act between one neutron and another, म्हणजे one neutron and another and one proton and another are the result. one proton and another यांचे जे रिझल्ट आहे ते कसे न्यूट्रल आहे, मीन्स पाय नॉट. द इंटरॅक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन अँड प्रोटॉन हे जे इंटरॅक्शन आहे या इंटरॅक्शनमध्ये द रिझल्ट एक्सचेंज ऑफ याचा जो रिझल्ट आहे तो पाय प्लस अँड पाय मायनस असे रिझल्ट आहे. पाय प्लस अँड पाय मायनस mesons, right? The interaction reaction between proton and neutron are the interaction reactions between proton and neutron are n tends to p plus pi minus and p tends to n plus pi plus, right? This is the interaction between proton and neutron. रिव्हर्स रिॲक्शन, आता याची रिव्हर्स जर बघायची ठरली, रिव्हर्स इंटरॅक्शन interactions are p plus pi minus tends to neutron and n plus pi plus tends to proton. Two nucleons of the same type exchange, that means two
nucleons of same type exchange pi node, that is p tends to protons tends to proton plus pi node, and n tends to n plus pi node. This interaction between two nucleons can be represented in a simple diagram called as a Feynman diagram. ह्या ज्या इंटरॅक्शन्स आहे आपण इथे बघितलं, इंटरॅक्शन बिटवीन प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन्स आर धिस अँड धिस, राईट. इट्स रिव्हर्स रिॲक्शन इज धिस अँड धिस. त्याच्यानंतर टू न्यूक्लियॉन्स ऑफ द सेम टाईप एक्सचेंज, सेम टाईप मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन इथे म्हटलेलं आहे आपण, सेम टाईपमध्ये जो रिझल्ट मिळतो तो पाय नॉड म्हणजे न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिळतो. मेसॉन्स सेम टाईपमध्ये इथे दिलेलं आहे. प्रोटॉनमध्ये जो रिझल्ट येतो आपल्याला न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेसॉन्स मिळतो. न्यूट्रॉनमध्ये पण इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपल्याला रिझल्ट मिळालेला आहे. आणि दुसरं म्हटलेलं आहे न्यूट्रॉन प्रोटॉनमध्ये पाय प्लस अँड पाय मायनस मेसॉन्स असा रिझल्ट मिळतो. ते इथे दिलं आहे n टेन्स टू p प्लस पाय मायनस, अँड हिअर p टेन्स टू n पाय प्लस. म्हणजे सेम जर असेल न्यूट्रॉन किंवा प्रोटॉनमध्ये इंटरॅक्शन झाली तर आपल्याला रिझल्ट हा न्यूट्रल मेसॉन मिळतो, आणि तेच प्रोटॉन न्यूट्रॉन झाली तर आपल्याला रिझल्ट पाय प्लस मिळतो. न्यूट्रॉन प्रोटॉन झाली तर आपल्याला पाय मायनस रिझल्ट मिळतात. तर ह्या रिॲक्शन्स ज्या आहे मेसॉनच्या ह्या म्हणजे डायग्रॅमनी पण इंडिकेट करता येतात आणि सिम्पल डायग्रॅमनी पण इंडिकेट करता येतात, आणि त्या डायग्रॅमला आपण फिनमॅन डायग्रॅम असं म्हणतो. तर देन वी ड्रॉ दी फिनमॅन डायग्रॅम ऑफ दिस रिॲक्शन्स. ओके. The interaction between two nucleons can be represented in a simple diagram called as Feynman diagram. Feynman diagram डेव्हलप बाय रिचर्ड. हे जे डायग्रॅम्स आहे त्या कोणी डेव्हलप केल्या तर रिचार्ड फेनमॅन यांनी त्या काय केल्या, डेव्हलप केलेल्या, राईट. The Feynman diagram are shown in figure here. Proton, neutron, right? And in here pi plus means बघा इथे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन pi plus here, and proton to neutron here pi plus. This is the first diagram. Second one, neutron, proton, pi minus NP, right? And then third one, here neutron. Here we got the meson neutral, proton. Okay, this is the Feynman diagram.
diagram, right, of the interaction between two nucleons. Okay, the interaction between two nucleons can be represented in a simple diagram called as the Feynman diagram, and this diagram developed the Richard Feynman. Okay, these are the Feynman diagrams of the interaction between two nucleons. Okay, got it? Okay, that means in today's lecture we discuss the Meson theory, theory, and in here we discuss the Feynman diagram also, Meson theory of nuclear forces and Feynman diagram. Must practice of this interaction between two nucleons and Feynman diagram. These are the most important point. Okay, stop here. Thank you very much.